Good evening, everyone. I'm Michael Bachurki, spokesperson of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. We'll be having the first of all, we'll have introductory remarks by the Deputy Chief Monitor, Alexander Hook, and then after some questions and answers. Добрый вечер. Майкл Бачуркив, спикер специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, скажет вводное слово, прежде чем господин Александр Хук расскажет свои положения. Thank you, Michael. Good evening. Добрый вечер. I have been addressing the media briefly yesterday. Я уже общался со средствами массовой информации вчера. Just upon my arrival to this non-scheduled visit to Donetsk. Сразу после моего прибытия в Донецк мой визит не был запланирован. And just as a reminder, the objectives of my visit here today are the same as I have outlined to you yesterday. И я хотел бы напомнить, что цели моего визита сегодня такие же, как и были вчера. Overall, it's my intention to talk here in Donetsk. В целом, моей целью является проведение бесед в Донецке. To talk to representatives of the DPR. Я планирую говорить с представителями Донецкой Народной Республики. To talk to those who have concerns vis-à-vis the situation or vis-à-vis the OSCE Special Monitoring Mission. Говорить с теми, у кого есть какие-либо вопросы касательно ситуации и вопросы к сотрудникам наблюдательной миссии. And of course, I also am here to talk to my observers and my team that works here in Donetsk. И, конечно же, я здесь для того, чтобы говорить с моими наблюдателями и моей командой, которая работает здесь, в Донецке. I'm also here to follow up on the act of vandalism and aggression against the mission and our property of yesterday. Я также здесь для того, чтобы снова поговорить о факте вандализма, который был совершен вчера по отношению к нашим сотрудникам и к нашей собственности. And I also was here to talk to my team that followed up on the shelling of your city that occurred Saturday last week. И также я говорил со своей командой об обстреле города, который произошел в прошлую субботу. Let me just reflect on the observations of the current situation as observed by our team here in Donetsk. Позвольте мне еще раз поговорить о ситуации, которая наблюдалась нашей командой здесь. As you can see from our daily report published today, yesterday our team here has seen a decrease in violence at their observation post at the railway station. Как вы могли прочитать во вчерашнем отчете, наша команда наблюдала уменьшение нарушений на железнодорожной станции. And that is a welcoming development. И мы приветствуем такое развитие событий. However, we continue to observe heavy weapons near the contact line. Однако мы продолжаем наблюдать наличие тяжелого вооружения возле линии соприкосновения. On both sides of the contact line. И по обеим сторонам контактной линии. Within the territory controlled by the government and within the territory controlled by the DPR and LPR. Как на территории подконтрольной силам Украины, так и на территории подконтрольной ДНР и ЛНР. Let us be reminded that the measures of the package of measures that were agreed on the 12th of February. Позвольте вам напомнить, что пакет мер, который был согласован 12 февраля, refers to a immediate and comprehensive ceasefire. Относится к немедленному и полному прекращению огня. The withdrawal of all heavy weapons. Отводу всего тяжелого вооружения. And ensuring effective monitoring and verification by the SMM. А также гарантии эффективного мониторинга и подтверждения ситуации членами специальной мониторинговой миссии. These provisions are not being met in letter or in spirit. Эти положения не выполняются в полной мере. The sides need to demonstrate their commitment to deliver on their promises they made. Стороны должны продемонстрировать свою приверженность к выполнению обещаний, которые они сделали. They need to work in good faith with the SMM if they wish to have a verification system that builds trust.
Они должны добросовестно работать со специальной мониторинговой миссией для того, чтобы установить доверительные какие-то результаты. And the system that contributes to the de-escalation that people on both sides of the line can see and hear for themselves. Эта система подтверждения каких-то фактов должна помогать людям с обеих сторон понимать и видеть, что деэскалация происходит. As I have told you, one of my objectives was also to talk to my team about their work on the follow-up of the shelling that occurred in your city on Saturday. Как я уже говорила, одной из моих целей была беседа с моей командой по поводу обстрела, который произошел в субботу. The shelling caused significant damage to property and unfortunately also one death. Этот обстрел привел к значительным повреждениям имущества и, к сожалению, к смерти одного человека. We have continued throughout the week to go back to the scene where these shells impacted. На протяжении недели мы возвращались на то место, куда упали снаряды. And further monitoring has reconfirmed our findings that we made public on Monday this week. И дальнейший мониторинг подтвердил наши выводы, которые мы сделали в нашем отчете в понедельник. We have reported the direction of the fire. В нашем отчете мы указали направление огня. But we have by no means suggested who has fired. Но мы никоим образом не сказали, кто стрелял. Those conclusions are for others to make. Эти выводы сделаны другой стороной, не нами. Let me then come back to the second objective, which was the protest of yesterday here at our residence in the center of the city. Также позвольте мне поговорить о моей второй цели. Это протест, который произошел вчера в центре города возле нашей резиденции. The protests were apparently orchestrated. Очевидно, что этот протест был организован. The protests were mainly peaceful, but several of our vehicles were vandalized. В основном этот протест был мирным, однако некоторые из наших автомобилей получили повреждения. And I continue to say and have told this also DPR representatives that this act of vandalism is unacceptable to the OSCE Special Monitoring Mission. И я говорила это представителям ДНР, что этот акт вандализма неприемлем для нашей миссии. I have also made it clear today that I expect that those who are in control in this town are to launch an immediate investigation into this incident. Я также сказала представителям ДНР, что они, будучи органом, который контролирует ситуацию в Донецкой области, должны начать немедленное расследование этой ситуации. And I further expect that the property of the OSCE is being protected better. И я в будущем ожидаю, что имущество ОБСЕ будет защищаться. I have been given initial assurances by DPR leadership that this will happen. Я получила первичное заверение лидеров ДНР о том, что это будет происходить. I will remain a bit longer in Donetsk. Я останусь еще на некоторое время в Донецке. And as long as the situation does not change, we will maintain some restriction for our work. А также, если пока ситуация не изменится, мы будем использовать некоторые ограничения в нашей работе. As I need to be absolutely sure that my unarmed civilian observers are not being put in harm's way. Я должен быть уверен, что мои невооруженные гражданские наблюдатели ни в коем образом не будут поставлены под угрозу. Should I see that the security providers here install and provide sufficient security, we will lift these restrictions. Я должен убедиться, что органы, которые должны обеспечивать безопасность здесь, предоставляют эту безопасность для того, чтобы убрать эти ограничения. I reiterate again, I came to Donetsk to talk. Я еще раз повторяю, я приехал в Донецк для того, чтобы говорить. I have seen some of the DPR leadership. Я встречался с некоторыми представителями главенства ДНР. I still expect that I speak to the mayor of the city, Mr. Martinov. Я все еще надеюсь, что я смогу поговорить с мэром города, господином Мартыновым. And I'm now also available to take your questions here that you have to me.
И сейчас я готов ответить на ваши вопросы in order to continue that dialogue. для того, чтобы продолжить эту встречу. Michael, these were my initial comments. I'll pass the floor to you. И господин Александр Хук передает слово господину Майклу Ватюркову. And before we get to the questions, just a reminder that the reporting which Mr. Hook talked about is every day available on our website. И я хотел бы сказать, прежде чем мы перейдем к вопросам, что отчет, о котором говорил господин Хук, постоянно доступен на нашем веб-сайте. In English and Ukrainian and Russian. Он доступен на 3 языках, на английском, русском и украинском. And also through our Twitter and Facebook feeds, we encourage you to daily consult those. Также мы призываем вас следить за нашими сообщениями в Фейсбуке и Твиттере. Здравствуйте. Может, вопрос по поводу митинга, который прошел вчера? Hello, the gentleman would like to ask a question about the meeting that happened yesterday in the morning. Mr. Hook, please. Для того, чтобы правильно отработать этот материал, нам, журналистам, необходимо сверить термины. In order to correctly process this material, they need to check some points. Когда вы говорите вандализм, вы имеете в виду общеупотребимое значение слова, либо юридическую квалификацию? И если да, обращались вы в правоохранительные органы официально в МИСе ОБСЕ или нет? When you are talking about vandalism, whether you are using a general notion of this word or whether you are using a legislative notion of this word. If yes, then did OSCE mission refer to the security providers to discuss the situation? Если да, обращались, то квалифицируйте по законодательству Украины или по законодательству Донецкой народной республики. And if you refer to the security bodies, then whether this action is qualified according to the legislative base or Ukraine or other countries. Thank you. I'm not the one to qualify this act of violence legally. Спасибо за ваш вопрос. Я не думаю, что я должен квалифицировать этот акт насилия в юридическом контексте. The DPR is in effective control of this town. Донецкая Народная Республика выполняет контроль де-факто в этом городе. With that control comes a responsibility. И если кто-то выполняет, контролирует город, то это накладывает некую ответственность на эту организацию. That responsibility extends to the protection of property and physical integrity of the residents of this city, including ourselves. И эта ответственность включает в себя защиту целостности, также и собственности резидентов этого города. We have notified those in effective control. Мы уведомили тех, кто выполняет контроль де-факто здесь. Repeatedly so. Мы сделали это несколько раз. We have also detailed knowledge and imagery of the incident and those committing this act of violence. Мы также знаем в подробностях детали этого инцидента и тех, кто совершил это. Which we also made available to the authorities here. И эти данные мы передали местным властям. It is up then to those in effective control to now take this forward. И теперь те, кто выполняет контроль де-факто здесь, должны дальше работать с этими материалами. It would be inappropriate for me to push this further in the sense of an interference in a process that might be ongoing already now. И я не могу давить на процесс расследования, который уже мог начаться. Еще один вопрос. One more question, please. Да. Оценен ли уже ущерб и насколько серьезным он был, трудно ли было привести машину в порядок? Whether you assessed the damage made to the vehicles, if yes, what is the amount of this damage and whether the vehicles are in good condition now? The vehicles have been vandalized, have been paint sprayed over. Как я уже говорил, машины подверглись акту вандализма, они были покрыты рисунками из аэрозольных баллончиков. It's a interference with the integrity of the property of the OSCE. Это вмешательство в целостность собственности ОБСЕ. Regardless of the extent of the monetary damage that this interference causes.
вне зависимости от того, какой объем ущерба наносит это вмешательство. It remains an act of violence. Все равно это акт насилия. But I tell you what is more concerning to me is the following. Но для меня самое важное это следующее. While these vandals vandalized these cars, Пока эти машины, которые подверглись вандализму, DPR police and other militia was present. На этом же месте находились представители полиции ДНР. And did nothing to prevent this from happening. И они не сделали ничего, чтобы не допустить этого. And that is of great concern to me. И меня это очень волнует. The failure to protect property is something I'm not taking easy. Неспособность защитить имущество – это не та вещь, которую я готов пропустить мимо глаз. And which requires remedial action by those in control. И именно это требует немедленного вмешательства тех, кто выполняет контроль де-факто. Спасибо, это очень важное разъяснение. Thank you. It is a very important clarification. Россия 24. Вопрос об отведении вооружений. Russia 24. The gentleman would like to ask you a question about the withdrawal of the weapons. Донецкая республика заявляла о том, что отвела из 3-километровой зоны свои вооружения калибра менее 100 мм. The DPR claimed that it has withdrawn the weapons below 100 millimeters from the 3-kilometer area. И приглашала миссию ОБСЕ проконтролировать вот прошедшие 2 дня этот процесс. Не поехали. Почему? And the DPR invited the OSCE members during the recent 2 days to come and see, but no reaction followed. Why? Your statement is incorrect. Ваше заявление некорректно. What happened is that some tanks and smaller caliber weapons have been moved near the contact line. Что действительно произошло, так это то, что несколько танков и некоторое количество вооружения небольшого калибра было отведено. But moving weapons is a far distance from withdrawing weapons. Но отведено было на недостаточное расстояние, поэтому говорить о том, что оно было именно отведено полностью, мы не можем. All we can report, and which we did, is that they have moved weapons. Все, что мы можем сказать, это, что они переместили вооружение. But we cannot confirm in any way, nor can we verify that these weapons have actually been withdrawn and remain withdrawn. Но мы не можем ни подтвердить, ни проверить, что это вооружение было полностью отведено и находится в нужном месте. Artie, as I understand, there were children present during the protest yesterday as well. They were drawing on the ground with chalk. Как я понял, во время вчерашнего протеста присутствовали дети, которые рисовали. Open your eyes. Did you manage to talk to any of those protesters or any of your team members? Talk to any of the protesters. Do you understand what they wanted with that protest yesterday? И надписи гласили о том, что дети хотят мира. Скажите, пожалуйста, кто-либо из членов миссии смог пообщаться с протестующими, узнать, чего они хотят? Indeed, there was a discussion between some of the protesters and my team. Да, действительно, была некоторая беседа между протестующими и членами моей команды. The protesters wanted that we stop the conflict. Протестующие хотели, чтобы мы остановили конфликт. That we stop the shelling. Они хотели, чтобы мы остановили обстрелы. And you understand that this is not our mandate. И вы понимаете, что это не входит в рамки нашего мандата. It is the responsibility of the DPR, the LPR, and the Ukrainian forces to stop the fighting. Полная остановка борьбы входит в рамки ответственности вооруженных сил Украины, ДНР и ЛНР. And it's the responsibility of the OSCE to report of what it sees. Ответственность ОБСЕ состоит в том, что мы должны создавать отчеты о том, что мы видим. I have also invited a group of protesters to talk to myself today at 5 o'clock this afternoon. Сегодня в 5 часов вечера я приглашал группу протестующих поговорить со мной. The mayor, Mr. Martinov, who played a key role in organizing this protest, Мэр, господин Мартынов, играл ключевую роль в организации этого протеста. Was asked to accompany this group. И мэр был приглашен вместе с группой этих людей. But he didn't show up. Но он не пришел.
And the protesters said, without the mayor, we're not coming to talk to you. И протестующие сказали, что без мэра мы не придем поговорить с вами. I informed you in the beginning, I came to Donetsk to talk. Как я уже говорил в самом начале, я приехал в Донецк, чтобы говорить. And I'm still available to talk. И я все еще готов говорить. And it is part of our mandate to conduct a dialogue with everyone. В наш мандат входит проведение диалога с каждым, кто этого хочет. And I particularly would like to give the message to the mayor of the town to come and see me. И я особенно хотел бы передать сообщение мэру города о том, чтобы он пришел и поговорил со мной. So I can listen to the concerns that he may want to communicate to me on behalf of his residents. Чтобы у меня был шанс услышать о вопросах, которые волнуют мэра и о которых он хочет обсудить. Новости ТВ, помимо военной ситуации, существуют разные другие социальные вопросы, которые и несоблюдение украинской стороной минских договоренностей. The lady is from Новости ТВ. In addition to the question referring to military situation, there are questions referring to social situation, especially in terms of failure of Ukrainian side to comply with the provisions of Minsk. Я хочу сказать о том, что помимо договоренностей Минска-2, есть графа о том, что Украина должна возобновить социальные выплаты, до сих пор это не происходит. И помимо того, нет работы почтовых отделений. То есть Украина блокирует их. In addition to Minsk's two provisions, there are some points regarding that the Ukraine has to pay the social payments to people, and also there is a big concern in regards of work of the postal units here on these territories, which are currently blocked. И помимо этого, люди, которые пытаются отстаивать через суд свои права, то есть на получение пенсии, они вынуждены через Российскую Федерацию отправлять письма в Украину, в Киев, например. Но когда они хотят отправить свои письма в Европейский суд, то предусматривается, что будет переписка длительная. То есть без работы почтовых отделений здесь на месте они не могут отстаивать свои права там. Then, for example, when some person wants to apply to a court in order to, in regard of a failure to get the pension, this person is to send the letters via Russian post service. But for example, if a person applies to a European court, then it implies that they will be exchanging the letters on constant basis. How this should be done if there are no working postal offices here? And how the OSCE mission can help in solving this problem? Indeed, this conflict has not just a hard military and security aspect. Да, действительно, конфликт — это не только сложный вопрос касательно безопасности и военной ситуации. Even though the fighting and shelling and the killed and injured are often at the forefront of our reporting and of the news in general. И даже несмотря на то, что люди, которые страдают от войны, погибают, они находятся на первых позициях наших отчетов. You raise a very important question. Ваш вопрос очень важен. And this question is how the sides can go beyond just talking about fighting and shelling. И ваш вопрос относится к той области, которая говорит о том, как стороны могут перейти далее от военного вооруженного конфликта к каким-то другим вопросам. We have all along been recommending to the sides that they have to ease the communication between the sides. Мы продолжаем говорить о том, что стороны должны облегчить связь между сторонами. Including the crossing of the contact line. Включая возможность пересечения контактной линии. The freedom of movement, about we have issued a extensive thematic report which is publicly available. Если мы говорим о свободе передвижения, то мы выпустили достаточно обширный тематический отчет, который доступен в свободном доступе. Provides evidence of the humanitarian side of this war.
В этом отчете содержится свидетельство о гуманитарной стороне этой войны. But communication extends also to postal services, of course. Но и связь относится также и к почтовым службам. The Minsk process and the Minsk package is a complex and comprehensive package of measures. Минский процесс и Минский комплекс мер являются полным и всеобъемлющим комплексом мер. Our role is to demonstrate the parties' efforts they undertake to implement these measures. Наша роль состоит в том, чтобы демонстрировать усилия сторон по выполнению этих мер. Or where they fail to implement these measures. Или же их неспособности выполнить эти меры. It is also our task to bring the sides together to find solutions at the table. Также одной из наших задач является возможность усадить обе стороны за один стол. But these solutions have to be found by the sides themselves. Но решения проблем должны быть найдены сторонами. Официальный сайт ДНР на это работает. The lady represents the official site of the DPR. Только что, говоря об обстреле 18 числа, вы сказали, что вы определили направление, но ни расстояние, ни то, какая сторона стреляла, вы сделать выводы такого не можете. Right now you said that you have established the direction of the shelling on the 18th of July, but you did not establish the distance and which side was shelling. Однако вы сказали об этом вчера, и вы сегодня подчеркнули ваш вывод по поводу митинга, о том, что этот митинг являлся предопределенным и кем-то спланированным. However, you said it yesterday and you confirmed it today that the protest which happened yesterday was an orchestrated event. Вы даже сказали о том, что митинг собирали одним из доказательств того, что это спланированная акция, явилось то, что на митинг люди приходили благодаря сайту одноклассниках. You also said that one of the evidences of the orchestration of this event was that people came here because of some information passed through одноклассники.ру website. Учитывая, что большинство митингов в последнее время в мире собираются через социальные сети, может ли быть в данной ситуации участие какое бы то ни было одноклассников.ру доказательством того, что это спланированная акция, и есть ли у вас доказательства о причастности к организации митинга мэра города? Speaking in the context that currently the majority of the protests and meetings are gathered through the social media, whether the information that this very protest was gathered through одноклассники.ру is an evidence, and also what is the evidence that it was organized. Тем более, что первое заявление о возможном планировании этого митинга было сделано вчера, через несколько часов после того, как вы приехали. Moreover, the first statement that this protest was organized was made in several hours after your arrival. The lady believes that it was done too fast. Thank you very much. Спасибо большое. First of all, if you read carefully our report on the shelling of Saturday, you will see that we not only identify the direction, Прежде всего, если вы читали наш отчет об обстреле в субботу, то там указано не только направление. but we also identify the type of weapon used. Но также мы установили тип используемого вооружения. Clearly stated so in our report. Это явно указано в нашем отчете. If you put these two facts together, И если вы совместите эти два факта, you may be able to draw conclusions. то вы сможете сделать выводы. We have not seen the tank firing at your city. Мы не видели танка, который бы стрелял в вашем городе. If we would have seen it, we would write about it. Если бы мы это видели, мы бы написали об этом. We write what we see, we write about facts. Мы написали о том, что мы видели, мы пишем только факты. And now, in regard to facts, I can also tell you the following with regard to the protest. И говоря о фактах, я могу сказать вам следующее касательно протеста. The 200 to 300 individuals showed up at once. В одно мгновение появилось от 200 до 300 лиц здесь. I have seen many protests in my life. В
В своей жизни я видел достаточно протестов. And ad hoc, unorganized protests don't happen at once. И спонтанные, неорганизованные протесты не случаются просто так. Also, our exits from our parkings was blocked professionally by cars and buses. Также выезды с нашей парковки были достаточно профессионально заблокированы автомобилями и автобусами. And the fact that the police was present but inactive to protect property and physical integrity. И тот факт, что полиция присутствовала на месте, но она не защитила собственность и целостность, Is further of concern. это также является поводом для беспокойства. But let me be very clear and also frank to you. Но позвольте мне быть очень честным с вами. I don't mind the protest as long as it's peaceful. Я не возражаю против протестов, пока они остаются мирными. I'm here to talk. Я здесь, чтобы говорить. If there is a protest that is peaceful, that is quiet, that deposits concerns, that seeks to talk, not being aggressive, storming the hotel, painting our cars, that is a civilized manner of expression, even if it's organized. Если есть какой-то протест, целью которого является общение, но не разрисовывание автомобиля, не вторжение в отель, не какое-либо насилие, если это мирный протест с мирными целями, цель которого поговорить, то пожалуйста. But organized violence is not acceptable. Но организованное насилие неприемлемо. Organized protests that is peaceful and quiet is acceptable. А организованные протесты, которые мирные и тихие, приемлемы. There's a difference between the two. Есть разница между этими видами. Unfortunately, yesterday it wasn't quiet and it wasn't peaceful. И, к сожалению, вчерашний протест не был ни тихим, ни мирным. Thank you. Спасибо. Two parts, all the Carol of Independence. The first is in regards to the unmanned aerial vehicle which crashed yesterday. Have you determined, identified the equipment which was used to bring that down? That's the first thing. Газета Independence касательно разрисованных автомобилей. Вы установили ли устройства, с помощью которых это было сделано? And the second part is, obviously this happened unexpectedly for you. Have you been able to work out why it happened yesterday? We're talking about the protest. И вторая часть моего вопроса, вы говорили, что это случилось неожиданно для вас. Смогли ли вы определить причину, почему это случилось? Сначала был беспилотник, потом протест. Yes, I understand. Indeed, I can confirm that yesterday morning at 6 minutes past midnight, we had lost contact with one of our UAVs. Да, я могу подтвердить тот факт, что вчера в 00 часов 6 минут мы потеряли контакт с одним из наших беспилотников. Which made a hard landing, that's a technical term, just north of Mariupol. И из-за чего нам пришлось применить экстренное приземление на севере Мариуполя. As a result of this incident, the aircraft was destroyed. В результате этого инцидента летательное средство было уничтожено. The cause for that incident was, as of first indications, heavy jamming, electronic jamming. Причиной этого происшествия была очень усиленные электрические помехи. And judging from the severeness of the jamming, we assess that it is sophisticated instruments, military grade, most likely, that caused this interference with the steering of our vehicle. И говоря об этих помехах, мы можем сказать, что это было достаточно серьезные помехи, даже военные, что привело к повреждению нашего оборудования. Secondly, with regard to the protest this morning, вторая часть, говоря о протестах вчера утром. There is indeed, as it has been described at the other side here, a justified concern by citizens that their city is being shelled and bombed. Как я уже говорила, этот протест был от людей, которые живут в городе, которые подвергаются обстрелам и бомбежкам. A fact about which we report regularly. Это факт, о котором мы пишем регулярно в наших отчетах. And there is good reason to come to the OSCE mission and to talk and to express concern what happened to their town. И это действительно хорошо приходить к миссии ОБСЕ и говорить о своих мыслях и о том, что заботит людей. And that is the only reason I think would be a justified reason to conduct a
a peaceful protest. И это единственная причина, которая может служить оправданием к проведению мирных протестов. I would have preferred to talk to the mayor, who was also present during that protest. Я бы хотел поговорить с мэром города, который также присутствовал на этом протесте. Who may be able to answer your question further. Который мог бы ответить на ваши дальнейшие вопросы. Just to confirm, you have no indications of the exact type, class of equipment being used to bring the drone down. Я хотела бы спросить, вы не знаете точно тип и класс оборудования, который привел к повреждению вашего оборудования? No, we don't have the type. What we estimate that it was high-grade, military-grade equipment that must have caused this interference with the GPS system of these aerial vehicles. Нет, все, что мы знаем, это было высококлассное оборудование, военное оборудование, которое привело к повреждениям GPS-системы на нашем беспилотнике. Any more questions? Okay, maybe one last one, please. The municipal organization Donbass Беркут. Позвольте вернуться к вопросу, который, я так думаю, остался открытым для всех присутствующих сейчас. She would like to refer to the question which remained open to all who is present here. Вопрос таков. The question is as follows. Факт подтверждения причастности господина Мартынова к вчерашнему митингу у стен ОБСЕ остается личным вашим мнением или он подтвержден фактами фото-видеокорреспонденции? Is the fact that Mr. Martinov has to do something with the yesterday's protest is your personal opinion or it has some photo evidences? I have not suggested he has anything to do with it. Я ничего не предполагала о том, что он имеет что-то. But because it happened in his town. Но имеет какое-то отношение к этому митингу, но если это случилось в его городе, I would like to talk to him about that security incident. Я бы хотел поговорить с ним об этом инциденте в контексте безопасности. He is the mayor of this city. Он мэр этого города. And he has a responsibility for the security of the city. И он несет as well. ответственность также и за безопасность города. I would also like to mention that yesterday 30 heavy and good-built men showed up at our offices further away in town. Я также хотела сказать о том, что вчера 30 накачанных молодых людей появились возле нашего офиса, который находится здесь. Who have been identified as 30 members of the Martial Arts Club of Donetsk. И эти молодые люди сказали, что они являются членами клуба боевых искусств Донецка. Which the mayor also uses as his personal protection crew. Членов этого клуба господин мэр использует в качестве личной защиты. When we talk about facts. Это если мы говорим о фактах. Any other questions? Какие-либо другие вопросы? Why do you think they doing this now? I'm really sorry. Vice News. Do you think it's some kind of blackmail from the mayor or like from authorities that they didn't help to stop these protesters, that they didn't kind of interrupt the movement, and do you think they're trying to show you something? Как вы думаете, это какое-то намерение мэра о том, что они пришли сюда, они заблокировали выходы? Как вы думаете, они хотели тем самым показать вам что-то? You know me now long enough, and you know the mandate of our mission. Вы знаете меня достаточно долго, и вы знаете мандат миссии. As much as it would be tempting to speculate, I am not doing that. И насколько бы соблазнительно не было бы спекулировать, я не делаю этого. But I can tell you 3 facts again if we stay with the facts. Но я опять же могу говорить вам о фактах, если мы говорим только о фактах. There was a crowd protesting outside, which then stormed the hotel. Снаружи находилась толпа людей, которые пытались штурмовать отель. A serious security breach. Это очень серьезное нарушение безопасности. Second fact, our cars have been vandalized and sprayed upon. Второй факт – это то, что наши машины подверглись вандализму, и они были разрисованы аэрозольной краской. And the third fact is that while this happened, there was security, police of the DPR and other armed militia present.
И третий факт это то, что во время этого события присутствовали представители полиции ДНР, who did not prevent this. которые не предотвратили этого. These are the facts. Это факты. You can conclude. Вы можете делать выводы. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а знаете ли вы те требования, которые были предъявлены жителями Донецка на митинге, что именно они хотели? Они же не говорили «остановите войну», потому что они понимают, что вы не в состоянии ее остановить. Please tell, do you know the requirements that were articulated by the protesters? Because you can understand that they didn't claim that you could to stop the war, because they understand that you cannot do that. So do you know what the people required? Они просили всего лишь освещать правильно то, что происходит, и когда на поселке Октябрьский попадание в жилой дом прямой наводкой из песок, они хотят, чтобы вы об этом говорили. He says that the people claimed the truthful articulation of the fact that happened. And for example, when a missile shell hit a building at the Oktябрьский район from Peski, the people want to see you speaking about that in this way. Well, dear friend, I refer you to our daily report that was made public last Monday. Мой друг, я говорю о наших отчетах, которые были опубликованы в прошлый понедельник. Where exactly that has been reported. Где именно это и было написано. And very precise. Очень точно. And very clear. И очень ясно. Done by a very professional team. Все это было выполнено очень профессиональной командой. Again, these are the facts. И опять же, это факты. Thank you. Спасибо. РИА Новости, Антон Валерьевна. The girl is from РИА Новости. У меня вопрос по восстановлению канала Северский Донец-Донбасс. She has a question referring to the restoration of the channel Северский Донец-Донбасс. Он обеспечивает водоснабжение более полумиллиона жителей региона. She says that this channel provides water supply to more than half of the million of the population of the region. Он регулярно до сих пор подвергается обстрелам, даже несмотря на то, что представители ОБСЕ выезжают вместе с ремонтными бригадами. This channel is still being shelled despite the fact that the OSCE members come to that area together with the municipality workers. Были ли сегодня там на месте и какие меры планируется принять, может быть, поднимать вопрос на встрече в Минске? Whether the OSCE members were present at this site today, and maybe some of the measures of provisions should be raised in Minsk. Yes, indeed. The OSCE Special Monitoring Mission tries to facilitate a localized ceasefire in that area of that damaged water pipeline. Да, действительно, миссия старается как-то повлиять на локальное прекращение огня в зоне, где находится эта труба. Which should allow the repair of this important water pipeline. Мы должны отремонтировать этот важный канал. And I can also confirm that the issue of water repairs and water pipelines was also discussed in Minsk. И я могу сказать, что вопрос о ремонте водоканала был обговорен в Минске. And it is promising on the one hand side that it is possible to conduct and execute local ceasefires. И мы получили обещание, что мы сможем провести, что возможно будет провести этот ремонт и что будет обеспечено местное прекращение огня. But it's equally a fact that the sides do not always adhere to these ceasefires. Но также фактом является то, что стороны не всегда придерживаются этого прекращения огня. Which disrupts or even further destroys the repair work. Из-за чего ремонтные работы нарушаются либо прекращаются. Thank you. Спасибо. Thank you. Thank you very much. Спасибо большое. Thank you.